Okay, it's 2 minutes after the hour, so we're going to go ahead and start the webinar. My name is Brian Manning. I'm the Manager of Communications here at Surrogacy. Today you're joining us for Exploring Surrogacy Options, an online information session for Dutch intended parents. On tonight's panel, we have Brett Griffin-Young, who is located in the UK, and he's our International Outreach Associate. We also have Dean Hutchison, who's an attorney and the Director of Legal Services here at Circle Surrogacy. Then we'll be joined by Vilma Oosman, a Dutch attorney. And finally, we'll have Marco, who's an experienced Dutch parent. So at this point, I'm going to turn it over to, one more slide. A bit of housekeeping. You can listen in either by phone or by using your computer speakers. You should know that you're on mute right now, but if you have any questions during the course of the webinar, you can type those into the questions panel to the right. We're going to be answering those questions at the end of the webinar, and also we'll be recording the webinar and we'll be emailing it to you afterwards, so don't worry about if you miss anything. Okay, so right now I'm going to turn it over to Brett Griffin-Young. Thank you. Thanks, Brian. Okay, so really what we're going to be covering off this evening is, first of all, a bit around Circle Surrogacy's history and background. We'll be looking at gestational surrogacy versus gestational surrogacy with an egg donor, the process around surrogacy, the different programs, legal work, which my colleague Dean Hutchinson will be talking through, costs and insurance, and then we'll be having some parents' experience. Obviously, there's going to be a lot more information that would be available in one of our free consultations that we offer. This is just really an overview of the surrogacy process. So just to kick things off really, about Circle Surrogacy. We're one of the oldest and largest surrogacy agencies in the world. John Weltman, our president and founder, is recognized worldwide as an expert in reproductive law, which includes surrogacy, obviously, and gay parenting. He began his surrogacy legal work back in 1992, and he founded Circle Surrogacy in 1995. He's also a father through surrogacy. In fact, he's got 2 boys, both of which are now in college, or as we say in Europe, university. Just waiting for the next slide. Brian, have I got control? Yes. Oops. Now I'm flying through the slides. Apologies, people. First of all, why Circle Surrogacy? Well, quite simply, we've got nearly 100% success rate with roughly over 900 births to date. We offer unlimited IVF programs. We have unlimited matching, so both for egg donor and surrogate rather, should you need it, with no extra cost to yourself, which is a really great way of, when you approach this journey of managing your costs, knowing a good idea of how much this is going to cost you. International expertise, well, we've worked with IPs all around the world, specifically in Holland, some of whom you'll hear from later in this call. Intended parents from all backgrounds. We have a SPA program, which is a program for HIV-positive individuals. It's run by Dr. Keatling at the Bedford Labs in Massachusetts, and she's been doing this for roughly 10 years now. We also have an emphasis on known egg donation, something that I will talk a little bit more in depth about later on. Relationships, we're a relationship-based surrogacy agency. Support through the process. Now this is support to both intended parents and to the surrogates. There are 2 moving pieces here. Long-term planning as well. Because Circle is a full-time service agency, we have different departments, program coordinators, the accounts departments, the legal, social work, etc., and they all work together to ensure that your journey moves forward smoothly. Right, the 3 components of a surrogacy journey. Well, first and foremost, communication, and that's with both the surrogate and with us. Secondly, trust in your surrogate and your agency to guide you through this process. And the third, and probably for me, personally speaking, I'm a dad through surrogacy as well, is letting go of control. This is probably the most difficult part, in all honesty, acknowledging that it's a human process involving yourself, the surrogate, and the egg donor if needed, and so on.
Then we're looking at GS versus GSED. One thing you'll learn about surrogacy is you'll come up with all these new acronyms. GS being gestational surrogate versus a gestational surrogate egg donation, with egg donation, I should say. With gestational surrogacy, obviously the intended parents provide all of the needed biology to create the embryo, so sperm and egg, and you just require the assistance of the gestational surrogate. We'll match you with a gestational surrogate that meets your legal, psychological, and your emotional needs. Gestational surrogacy with egg donation, pretty self-explanatory. You'd select an egg donor from our network of egg donor agencies and clinics, and then we'd then match you with a gestational surrogate that meets, again, your legal, psychological, and emotional needs. So the surrogacy process, first step really is the consultation. I mentioned at the beginning of the call, this is an opportunity to sit down with somebody from Circle, myself, most likely, or one of the other people in the office, and one of the lawyers, and have a consultation which should last sort of roughly 2 to 2.5 hours. And really it's an opportunity to have an in-depth discussion with yourselves, looking at your individual needs and requirements. Everybody who comes to surrogacy has a slightly different need when it comes to the journey, and that's something that we can explore in that consultation process. Should you decide to join us, you're obviously welcomed into the program. And the first thing that happens is you're assigned a program coordination team. So you're assigned a case manager and a program coordinator from day one, who are your primary points of contact. Then there's the intended parent support team. And this is really made up of Circle staff who have a social work or a psychology background, who have a call with you just initially to discuss aspects of the journey and help and support you through it. They're there throughout your journey should you need them. We help you with your clinic choice, if that's needed, obviously, because we work with various clinics. The egg donor selection, rather, again, if that is needed. Then there's the surrogate matching and the journey coordination, which will take you through the process start to finish. Right, just to talk a little bit more around the program coordination. As I mentioned, the welcome, the program coordinators would welcome you on board. Once you're signed on, you're connected to this team of 2 program coordinators, a manager and someone who will be working with you. And they just help to ensure that things happen in a timely fashion and help with day-to-day issues. They also become your surrogates coordination team once you're matched with your surrogate. They'll help with connecting you to the various parties, for example, your insurance, your clinic, your legal needs, and so on. They also help and assist with travel for the gestational surrogate and egg donor, again, if needed, that's to and from the clinic. And they'll do things like the payment for the gestational surrogate and the donor. One of the really important parts of their job is the hospital prep, or preparing the hospital for your baby. So closer to delivery, they reach out to the hospital to make sure that we answer any of the questions the hospital may have. We also have a standard list of questions for the hospital that we go over with them and make sure they fully understand your personal situation. And we share those answers with you and your surrogate to make sure that you're prepared and know what to expect when it comes time for the baby to arrive. It's a very thorough way of doing things. Looking at the surrogates next. This is an area where people have the most questions. What are the surrogates like? What can I expect from my surrogate? First of all, Circle really prides ourselves on the standards that we have. We receive hundreds of potential surrogates applying every single month. And we place these standards very high for everyone's protection. We accept roughly 2 to 3% of applicants who apply to be surrogates. That's an incredibly low number from the amount of women that we have applying, but the standards are that high. We want to work with women who want to help others. This needs to be the primary motivation. Simply, this helps reduce the concern that many people have that the surrogate is only doing this for the money. Some of the other requirements, obviously, must have a healthy BMI within clinic guidelines, age range of 21 to 41 years old, have to have given birth to a healthy child. This is a number of reasons here. Firstly, it ensures that she's physically and emotionally prepared to carry a baby. And secondly, it shows that she won't feel concerns around the pregnancy or anything like that. She'll be familiar with the process of being pregnant. On the psychological screening side of things, medical approval by an IVF specialist should be medically approved by your physician as well. She has to live in a surrogate-friendly state within the United States.
and she has to have the support of family and friends. And this is a really important piece of the selection to ensure that she is supported throughout as well. And the obvious ones, that she doesn't use any illegal drugs or smoke cigarettes or abuse alcohol. When it comes to our egg donors, there's one of our lovely egg donors there. The highlighted requirements here are a little simpler in the sense that they have to be aged 20 to 29, body mass index no higher of 28 to 30, a healthy family history. Now there's an extensive questionnaire when they apply around this. Obviously no use of illegal drugs or cigarettes or alcohol abuse, and they have to have a minimum of a high school degree. So this is just a screenshot of the searching for a donor, the egg donor database that we use. It's pretty self-explanatory. I'll leave it up on the screen for a while I just talk this through, but very obvious. You've got your choices to filter things down. And I remember when we were going through this process of choosing the egg donor, this was where the most arguments happened. Hair color, obviously height, age, education, eye color, her weight, has she been a previous donor, what is her ethnic background. These are all the sorts of filters that you can use to narrow your search down. You also have the opportunity to compare donors. You can add them to your list and compare them, and you can mark favorites as well. And then down below just gives you an example of what sort of information you would receive back. Obviously, when you're signed on with us and you request further information, you get a lot more information than what is on the screen there with regards to this egg donor, but that just gives you a bit of an idea of what you're looking at. Right, matching and types of egg donation. There are three different types of egg donation that we predominantly deal with. First one being known donation, and this is something that I honestly believe makes Circle stand out from other egg donor agencies, in that we offer the ability to have a known egg donation. So with known egg donation, you can meet the egg donor, the intended parents get to meet the egg donor, she gets to meet the intended parents, you can exchange contact information. You also have the option, if you desire, for the egg donor to meet the child later in life, and some intended parents feel this is really important for the birth story of the child. Then there's the second level, which is semi-known donations. This is where the egg donors and intended parents will exchange demographic information and really have the option maybe to contact via Skype or telephone or email or even face-to-face at the fertility clinic. However, there's no exchange of last names or any other identifying information. And third and finally, you can choose to have anonymous donation. This obviously is self-explanatory. Again, it involves no contact between the egg donor and the intended parents. So the egg donor contract lists first names only, and all other information is exchanged through Circle Surrogacy. And our egg donors obviously agree to keep us informed of all changes in their health and to provide updated contact information. The next slide is my story. Now, you may have noticed at the very first slide there was a picture of myself. It's a very outdated picture. That is actually me on the left in the middle picture. That is my husband Matthew and our two children, Sebastian and Georgiana. Sebastian is my surrogate son. He was born through the Circle Surrogacy program in Denver, Colorado, New Year's Eve 2009. And my daughter Georgiana, believe it or not, came to us through adoption. And we adopted her when she was 8 months old. She's now 2. And this is my little family. I'm hoping to grow my family by one more. My husband is taking a little bit more convincing, but hopefully I will win that one. I've always felt that I would want 3 children. And we would look at doing surrogacy again, although the adoption was very rewarding and something we always said we wanted to do. For us, we both would like to be biological parents, and we'd like, well, I certainly would like 3 kids. So that is really my little family. These pictures are quite recent. These were taken at their birthdays earlier last month and the end of the month before. Those are my pride and joy, and my reason for breathing, really, is what I always say when I speak of my children. So that's really my part of the webinar over and done with. I'm sure some people have lots of questions towards the end, but Brian or Dean, over to yourselves. Hello everyone, I'm Dean Hutchison. As Brian said earlier, I'm the Director of Legal here at Circle, and I'll be talking to you about the parts of a surrogacy journey that are more legal in nature.
I just want a quick, somewhat housekeeping. If you hear some background noise, as you may have heard from the news, Boston is under about 65 inches of snow over the last 15 days, and they happen to pick right now to shovel our roof above us. So if you hear someone crash through the roof, that's what's going on. But if you hear some grumbling noises, it's a shovel directly above Brian and I's head. So I'll start briefly and give you a background on myself before I get into the kind of legal aspect. But I am a director of legal here at Circle. I've been with Circle my entire 11-year legal career. I started as a law clerk right out of law school, and then spent about 6 years in a law firm that was affiliated with Circle. I then took a job inside of Circle's legal department 4 years ago, and now I direct the legal department, and really what I do is kind of manage the legal process. The stages I talk about coming up, I manage those and the team of lawyers here. In the entire, from when you sign on with Circle right through you go home with your child. Circle has a full legal team here. We have 8 attorneys on staff, starting with John Weltman, our president. As Brett said earlier, he's been practicing law well over 40 years and been in this area of law 25. Had both his children through surrogacy, so probably one of the foremost people in the country on this area of law. Our COO, Scott Buckley's been with Circle the 11-year time span I've been here. All 3 of us obviously have spent the majority of our careers in this field. Gina Marie, who does our contract drafting and negotiating, has been with Circle since her first day of law school. It's about 7.5 years ago now. Jessica, who helps with legal work to establish parentage rights, has been here for 4 years. And then we have a couple of counsel who work in other departments but help out the legal team. So there's an 8-person team here. If anything comes up during your journey from a legal perspective, there's someone on call. As I said earlier, we have well over 50 years of combined experience in this field. The law that is most important, other than, of course, your home country law, which Vilma will speak to directly, is the law where the surrogate will deliver her child. So that's the law in the United States. As you may or may not know, all 50 states have their own separate legal systems. So each state is going to have a separate type of court action to establish your parentage rights. And working with Dutch clients over the past, we kind of know the best path, but we usually work directly with Vilma as well as most intended parents do. So we're working with someone in your home country to make sure we're in a state that legally works, as well as when we're doing the legal work in that state, that it all complies with Dutch law. There's certain states we don't use surrogates from. They're listed here: Washington, D.C., Nebraska, Michigan, New York, and New Jersey. And that's because those states either have statutory prohibitions on surrogacy or they have a history of bad case law in these areas. So there's still not every state surrogacy is practiced in, but as you can see, there's only a handful that aren't, so a lot of states are available. Also, in some instances, wherever the IVF clinic is located, law can apply. The biggest one is California. Because California's surrogacy statute is very generous on who can apply for parentage status from that state or from in the state. If you do any portion of your surrogacy in California, including just the IVF, you can actually get a California parentage action that most states will accept. And each individual person will have their own specific legal plan in this case. So, and that legal plan is going to encompass whether you need egg donor or not, what type of legal work you need, what type of insurance you need. But as we do these more specific consultations and after you sign on, as we gain more information, we're going to specifically tailor your match and your legal process directly to what your needs are. I just want to get into quick before I go into this slide. Very generally, the reason why it's very good to do surrogacy in the United States versus other areas mainly is because there's just a long-standing history here in the U.S. of surrogacy working. A lot of states now have codified laws or 15, 20 years of legal history. Plus, from just a societal view, very hard to find a hospital now in the states that hasn't had a surrogacy birth. There isn't that kind of social stigma attached to surrogacy that there is around the rest of the world, and mainly it's because the stories from U.S. surrogacy tend to be more positive. You don't have the situations like India, the Ukraine, where it can seem a little more commercial.
you have a much better exposure here in the press, as well as celebrities that have done surrogacy that have put a better light on it. So it's just I think an easier place to do it. Plus, we have although expensive, have very good medical care. So in general, what our goals are during the surrogacy process, we have three main goals from start to finish. The first and foremost is securing the intended parent's parental rights. So obviously the number one goal in a surrogacy journey is to make sure your rights are fully established, not only here in the United States, but whatever we do here in the United States works back home when you get home. So that's properly matching you with a surrogate that her state works. That's properly drafting and negotiating your contract with the surrogate to fully protect you in this process, and then managing that legal work at the end, not only here in the United States, but working with your attorney overseas to make sure things are done in a timely fashion and whatever is needed from a legal sense is done. The second goal we say is to make the pregnancy your pregnancy, and what we just mean here is that even though you're not carrying the child, it is your child, so we want to make sure you have a lot of the rights. Everything is protected, not only through the pregnancy, but immediately after birth. And then finally, what we say is to limit your liabilities in the process, and that's not to make you think some lawsuit's headed your way. It's more that every surrogacy is going to have certain requests in the contract, for lost wages or for child care if something happens, and we just want to fully protect you in that stance to negotiate things that are fair to both sides, but aren't above and beyond what we usually see in the industry. As it says on the top of the slide, Circle represents you from the day you sign on, so we're representing your best interests in the contract phase and throughout this process. There's three main legal stages we go through in a journey. First is the matching process, and Brett went through on a limited basis kind of the very thorough screening we do on our surrogates. Surrogates, as we said, thousands apply a month, or up to 1,200-1,500 apply a month, and we maybe take 1% to 2%. After they get through this very thorough screening process, though, there is a legal portion of the match where the legal team first gets involved. And as I've said numerous times already, that's just making sure, A, the surrogate state works legally for surrogacy in general, but B, whatever you specifically need from a Dutch perspective can be applied. And again, I'll let Vilma talk on it, but very generally it's usually some type of pre-birth order establishing the biological father's rights prior to the baby being born, and then either inside of that court order or immediately post-birth an order terminating the surrogate's rights and giving full rights to full custodian and guardianship rights to the biological father. But we're making sure, obviously if any changes occur, we're making sure with Vilma and our other attorneys that can be done in that state. The second stage is contracts. So after you've matched with a surrogate and or egg donor, you're going to have a contract with them. We're going to represent you in drafting both of those agreements. We'll draft everything here, send it to you to review, set up a time to go over it, and then it's going to go out to a separate attorney representing the surrogate and one representing the donor who are external to Circle. So they're going to have their own independent representation. And then the final stage is the legal work here in the U.S. as well as at home. So we're licensed to do legal work in 2 states that surrogacy is allowed, and that's Massachusetts and California. So usually if you're in one of those 2 states, we do the legal work. However, if you're in one of the other 30-some-odd states where you can do surrogacy, we're engaging a local expert on your behalf, introducing you to them and monitoring that relationship and all the legal work and making sure it's done in a timely fashion. Lots of program options, and Brett went through some, but as he said earlier, we have an unlimited IVF plan with a lot of the 2 or 3 of the IVF clinics we work with. That is, for one set price, you get unlimited creation of embryos and unlimited transfer of embryos until you have a live child. We have both just gestational surrogacy, just finding you a surrogate, and gestational surrogate and egg donor. We also, some of the clinics we work with have a frozen egg bank program where there's already eggs waiting that you can purchase instead of paying the full amount to do the IVF to retrieve and pay a donor. And then we have just strictly Circle egg donation as well, which is for people who are only in need of an egg donor. We have egg donors available. Costs, very hard to do in a general setting like this.
because it's very particular to specific needs. But the range in cost usually between $65,000 to $100,000. That doesn't include the IVF, which is the medical procedure to create embryos. Doesn't include the medical expenses or the insurance. But again, these things are much better to go through in a more personal setting of a consultation, because just we'll specifically know your needs in advance of that consultation, and we can go over it more in depth. But on the screen, you'll see the website, our website. You can go right to it, circlesurrogacy.com/costs, or you can just find it on the website. But you can put in your particular needs and get an idea, cost estimate of what the whole process would cost. Insurance, also a big issue. Depending on the plan you want, depending whether you have your own insurance, many Dutch clients, depending upon the insurance they have been able to use their own insurance to cover the cost of children born in the United States. I believe it's on a reimbursement, but it's a very positive thing for Dutch clients, as they don't usually have to worry about the baby or baby's insurance. There's also insurance for the surrogate or the egg donor. You want to make sure the surrogate has some type of maternity policy in place. She's either going to come to you with her own insurance, or we're going to help you put in place an insurance plan that covers her during the process. There's also a small complications insurance for both the carrier and if you have an egg donor. For the IVF process, it's very low cost, $300 or so per transfer. And then we also require life insurance to be purchased for the surrogate, just in case something she was to pass away as a result of or during the pregnancy, that would not only have a payout to her family for the loss, but as well as the intended parents for losses incurred in the surrogacy. Again, these are things very particular to your own situation, so we can go over it more in depth if you have a private consultation. As we've already said, and I'll just say briefly, after today, after you've heard from both Brett and I, as well as Vilma and Marco, if you want to have a consultation, you can sign up for one. They last about 2 to 2.5 hours. They're free, and what we do is go over, there's someone from the social work side and someone from the legal side, and we go over kind of all these topics more in depth. We're actually, you can go to our website. We're currently scheduled to be in the Netherlands, I believe, in April. It may change. It may be March, April, or May. But we will be there in person, but we also do these in Skype. We're also in Europe, usually almost every month in a different city, so you can sign up for an in-person consultation if you're not available when we're in Amsterdam. But you can reach out to, go to our website or reach out directly to Bruce, who's on, email is on this slide right here. Move on to Okay, so at this point we're going to have Vilma take over, so just give me one moment while I switch the slides here. Just a note, if you've been using the questions pane, we will get to your questions. We're just going to wait till the end of the presentation for those. So just give me one moment here. Okay, Vilma, you should have control. So. Ja, nou, een goedenavond allemaal. U ziet, ik ben ook vanavond aanwezig. Ik ben advocaat in Amsterdam en ik hecht eraan om in de eerste plaats te zeggen dat ik niet verbonden ben aan Circle als zodanig, maar dat ik wel regelmatig cliënten begeleid van Circle en ook voor mij. Deze presentatie geef ik zaterdag op bij meerdere gewenst vergelijkbaar. Dus het is niet zo dat ik mij verbonden heb aan Circle, maar dat lijkt me duidelijk. Voor de rest stelt iedereen zich hier heel netjes voor met de familieomstandigheden. Dat zal ik ook maar doen. Ik heb niet via een draagmoeder een kind gekregen. Ik roep altijd, ik ben zelf draagmoeder geweest, maar ik mocht mijn kind houden. Ik heb samen met mijn vriendin een zoon van inmiddels 22 en de zoon heeft een bekende donor
En behalve dat ik advocaat ben, ben ik lid van de Staatscommissie Herijking Ouderschap. Aan het eind van mijn presentatie zal ik daar iets verder over vertellen. Nou probeer ik... I don't see I have any control. Yeah, try clicking now. I try again. Hij deed het gisteravond zo aardig. There you go. Nou, ja, denk ik. Ja, als we het over kinderen krijgen hebben, dan moeten we toch altijd, zeker als juristen kijken, maar ook als alle ouders rond een kind, waar hebben we het over? Nou, dat is dat kind. En het belang van het kind staat altijd voorop. En Amerika niet, maar wij hebben wel het verdrag van rechten van het kind. Dat verplicht ouders, maar vooral ook overheden, om zich te houden aan regels en de rechten van kinderen te waarborgen. En een van die rechten is dat een kind recht heeft om zijn of haar identiteit te behouden. En dat wordt voor Nederland een beetje ingevuld dat wij vinden dat een kind recht heeft om te weten waar zijn oorsprong ligt, zijn genetische oorsprong. Als er staat dat een kind recht heeft om bij de ouders te leven, zegt dat niet dat een kind heeft het recht om bij de biologische ouders te leven. Dat staat nu ook voor Nederland open wie de ouders zijn. Dat kunnen ook heel goed sociale ouders zijn, zoals bijvoorbeeld mijn vriendin die onze zoon heeft geadopteerd. Dus het ligt vrij open, maar de genetische band is voor Nederland wel dat het kind de achtergrond van de genetische oorsprong kan kennen, is wel belangrijk. Even een paar definities, of de belangrijkste definitie, een draagster. Anderen noemen het een draagmoeder. Omdat we hier in Amerika het vooral hebben over vrouwen die een kind via IVF dragen, met een eiceldonor. We hebben het vaak ook over een draagster. En dat is natuurlijk een vrouw die is zwaar geworden om een kind te baren voor een ander die daarvoor wil gaan zorgen. En nou, hoe zit het dan? Hoe kunnen de kinderen komen? Nou, u heeft dat vast zelf al bedacht. U kunt samen, als u met z'n tweeën bent, genetisch verwant zijn, mits u van het verschillend geslacht bent. Het kan zijn dat alleen de wensmoeder of alleen de wensvader genetisch verwant is, of helemaal geen van u beiden is genetisch verwant aan het kind. Dat betekent dat het kind wel of niet een bekende eiceldonor nodig heeft, of een bekende of een onbekende zaadceldonor. En ik heb u gezegd, ten aanzien van het onbekende, betekent niet dat het kind de donor echt direct hoeft te kennen, maar de mogelijkheid moet hebben om daar op latere leeftijd kennis mee te maken. Wat is mijn belangrijkste taak als advocaat in Nederland voor de draagmoederschapszaken? Dat is te zorgen dat het Amerikaanse recht en het Nederlandse recht goed op elkaar aansluiten, zodat het kind niet ergens in die oceaan van ellende verdwijnt. En dat gebeurt wel eens, maar niet rond Amerika, maar ik heb daar wel eens hele nare dingen van andere landen mee gezien. En wat is dan de grootste zorg? Dat is dat u als wensouders ook een juridisch ouderschap van een kind krijgt. En juridisch ouderschap, dat noemen we ook wel de familierechtelijke betrekkingen tussen ouders en kinderen. En op dit moment is het maar mogelijk om 2 juridische ouders per kind te hebben. En wat betekent juridisch ouderschap en hoe werkt dat uit in de praktijk? Nou, u moet natuurlijk voor het kind betalen en het kind verzorgen. En dat wilt u niet liever dan dat. Het kind gaat van u erven rechtstreeks en van uw hele familie. Voor zover dat ook voor andere kinderen geldt. U heeft toegang tot gezag. Gezag zal ik zo direct nog apart uitleggen. Het kind krijgt, als u Nederlander bent, ook uw nationaliteit. En het kind krijgt de achternaam van uw juridische ouder. De draagmoederschapszaken benaderen we eigenlijk altijd via het vaderschap. Wie wordt er juridisch vader naar Nederlands recht? Dat is allemaal Nederlands recht. Dat is de man die getrouwd is met een mevrouw op het moment dat zij het kind krijgt. Nou, dat is bij u een probleem, denk ik. Op dit moment, anders keek u niet naar draagmoederschap. En u bent vast niet getrouwd met die draagmoeder.
Maar u zou een kind kunnen erkennen. U zou het vaderschap van het kind zou via de rechter vastgesteld kunnen worden. En het kind kan ook worden geadopteerd. De gewone adopties die vallen hier even buiten, want dat is een heel ander verhaal. Dus ik heb het straks wel over adopties, maar dat ligt in een ander perspectief dan de interlandelijke adopties, waar je met de wet WOPCA, met beginseltoestemming van het ministerie van Veiligheid en Justitie moet komen en dat soort dingen. Daar hebben we het nu even niet over. Het juridisch moeder worden, dat kan al inmiddels op 5 verschillende manieren. Je kunt een kind baren, of anders in de wereld brengen. Ook vrouwen kunnen sinds 1 april vorig jaar een kind erkennen. En net als bij vaderschap, moederschap door de rechter worden vastgesteld. En de lesbische variant, als er een gebruik is van een onbekende donor, die later voor het kind wel bekend is, dan zou er een automatisch ouderschap kunnen ontstaan. En ook vrouwen en vrouwenstellen kunnen een kind adopteren. Voor het juridisch ouderschap moet u zich realiseren dat degene die het kind ter wereld brengt, voor het Nederlands recht altijd de juridische moeder is. Ze noemen dat met een slogan, een moeder maakt geen bastaard. We weten uit welke mevrouw het kind geboren is. Dus dat zal dan wel ook de moeder van het kind zijn. Dat dat inmiddels genetisch allemaal niet meer zo is, dat weten wij ook. Maar het recht, de wet, de Nederlandse wet heeft dat nog niet, is daar nog niet op aangepast. Het zijn landen die hebben hun wetten daar wel op aangepast. En die zeggen, nou nee, als er wensouders zijn en er is een goede draagmoedersovereenkomst, nou, dan vinden wij dat de wensouders ook de juridische ouders van het kind zijn. Dat past niet met het Nederlands recht. Dat betekent dat voor Nederland de draagmoeder altijd op de geboorteakte van het kind moet verschijnen. En dat is echt een harde eis en dat is, daar is een van de dingen die ik altijd erg op let als mijn cliënten komen met een draagmoeder in de staat. Dan zeg ik, is het mogelijk om de draagmoeder ook op de geboorteakte te laten komen. Dat is niet in alle staten in Amerika ook mogelijk. Op zich weet Circle wel welke staten daar voor Nederland geschikt voor zijn en welke niet. Dat betekent dat de eerste juridische moeder, de eerste juridische ouder de draagmoeder is. En ik zei net, er kunnen 2 juridische ouders per kind zijn. Nou, dan is er, als ze niet getrouwd is, dan is er nog een ouderpositie over. Dan kan, dan is die positie onmiddellijk vakant. Maar als die draagmoeder nu getrouwd is, dan is voor Nederland, opnieuw weer voor Nederland, de echtgenoot van de draagster de juridische vader van het kind. Het kan in Amerika bijvoorbeeld weer heel anders zijn, maar dat vraagt wel even heel goed speurwerk en uitzoekwerk om dat recht te krijgen. De rechter, ook de Amerikaanse rechter, kan in die gevallen de ontkenning van het vaderschap uitspreken. Want die echtgenoot is namelijk helemaal niet de biologische vader van het kind. En dan hebben we een court order, zoals we die noemen. En dan heeft de rechter het vaderschap van de echtgenoot van de draagster ontkend. En dan is ook die tweede positie vrij. En dan kan de wensouder, de vader, kan het kind erkennen. Hoe doen we dat met de tweede? Ik ben een beetje in verwarring, want deze sheet had ik nog niet moeten hebben. De tweede, de partner, die kan via stiefouderadoptie in Nederland na een jaar, na de eerste verjaardag van het kind en na 3 jaar samenwonen met de wensvader, het kind adopteren. En dat is een vrij eenvoudige stiefouderadoptie die niets te maken heeft ook weer met die interlandelijke adoptie. En een eis daarbij is dat de draagster niet meer het gezag heeft over het kind. Nou, dan komen we op het gezag. Ik wilde even, voor we op het gezag overgaan, even zeggen wat we doen met het moment dat hoe krijgen we die eerste vader nou tot juridisch vader. Dat gaat, als er een court-order komt, toch ook via de rechtbank in Amerika. En dan komt daar een beslissing.
dat het vaderschap van de tweede vader, van de eerste vader wordt vastgesteld. We gaan gauw door naar het gezag. Wat is gezag? Dat is de zeggenschap over een kind. Je bent verplicht om een kind te verzorgen en op te voeden en voor het te betalen. Je bent ook de wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Kan namens een kind optreden. Belangrijk, als we het over baby's bijvoorbeeld, is wie geeft toestemming voor medisch handelen. Ja, er kan natuurlijk altijd wat gebeuren. En dan is het fijn dat het gezag ligt in de handen van de wensouders. Ook dan is het maar mogelijk om 2 mensen maximaal te belasten met het gezag. En ook in Amerika is het zo dat de draagster vrijwel altijd het gezag heeft over het kind. En dat heb ik net gezegd, bij de adoptie door de tweede wensouder kan niet doorgaan als de draagster nog het gezag heeft. Om het gezag te krijgen als wensouder heb je een beslissing van de rechtbank nodig. En dan moet daarin duidelijk staan dat de draagmoeder het niet heeft, maar dat de wensvader de sole custody of eventueel de shared custody krijgt samen met zijn partner. En na de adoptie, dan bent u beide juridisch ouder en heeft u ook samen het gezag over het kind. Nou, dan het verhaal, het is eigenlijk nog het grotendeels het Nederlandse verhaal. Ik heb er al wel wat Amerika doorheen geduwd, maar nu even heel specifiek toegespitst op waar u dit webinar voor volgt. Daar hebben we de sheet. Als de draagster is getrouwd, dan zegt de Amerikaanse rechter, ik ontken het vaderschap van de echtgenoot en ik stel vast dat de Nederlandse wensvader de vader is van het kind. In de court order, en ik lees daar ook bij mee, meestal in de drafts zoals ze naar de rechtbank gaan, kijken we even goed of daarin ook staat dat de draagmoeder op de geboorteakte kan komen. En kijken we even streng naar de achternaam van het kind, dat het kind wel uw achternaam krijgt. En in die court order staat meestal ook gelijk dat het gezag goed geregeld is. Als de draagster ongetrouwd is, dan geef ik altijd het advies om ook een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap te doen. Dat heeft te maken met de achternaam. Want u zou ook een andere weg kunnen wandelen, maar dit is de meest veilige weg als de rechter ernaar gekeken heeft. Een veilige weg in de zin dat het hier in Nederland gemakkelijker wordt erkend. En dan heeft ook het gezag, voor het gezag moet u toch naar de rechtbank in Amerika en dan kunt u beter ook het vaderschap goed laten vaststellen. Want wat kunt u ook doen? U kunt de draagster een affidavit, dat is een verklaring bij een public notary, laten afleggen en daarin kan in Nederland een akte van erkenning worden opgemaakt. Dat kan al van de ongeboren vrucht, dus dat kan al tijdens de zwangerschap. Het probleem daarin zit rond de achternaam van het kind, want je kunt wel met een affidavit toestemming geven voor de erkenning als vrouw, maar weer niet voor de achternaam. En dan kan het zijn dat het kind in Amerika wel de achternaam heeft van de wensvader en in haar Nederlands recht het kind een tijd lang de naam van de draagmoeder heeft. En dat is natuurlijk heel erg vervelend. En nogmaals, voor het gezag moet u toch die court order halen en dat gedoe met die achternaam. Soms gaat het goed, maar meestal gaat het niet goed. En dan kun je beter alles in één regelen. En dan heb je een prachtige court order waar alles goed geregeld is. Amerika heeft een groot voordeel, het heeft een groot nadeel dat het erg duur is, maar als groot voordeel is dat in Amerika geboren kinderen Amerikaans staatsburger zijn. Dat betekent dat ze ook recht hebben op een Amerikaans paspoort. Dus gewoon omdat ze in Amerika worden geboren. U kunt ook in Amerika een Nederlands paspoort gaan aanvragen, maar dan moet u maar net met uw baby zijn op een plek dichtbij een Nederlands consulaat of ambassade. En meestal moet u daar toch voor vliegen. Dan zeg ik van ja, dat moet ook maar een reisdocument. En dat is dan waarschijnlijk dat Amerikaanse paspoort. Vlieg dan maar gewoon gelijk naar Nederland. En dan ga je het hier in Nederland regelen. Kom met de baby binnen op Schiphol. Er zijn geen visumproblemen. Ik krijg een 3 maanden stempel. En op dat Amerikaanse paspoort alle documenten van gezag en alles heeft u in uw handen. Want die heeft u allemaal net verworven in Amerika. En als het kind in Nederland is binnengekomen, meldt u het hier bij het gemeentehuis. En zegt u van nou, ik wil graag mijn baby inschrijven, want het is mijn kind. En dan krijgt uw kind een BSN-nummer.
en een Nederlands paspoort als de juridische wensvader ook de Nederlandse nationaliteit heeft. Dat is anders als u gaat naar landen als India, Thailand, Oekraïne en Mexico. Want ten eerste zit er een probleem rond de nationaliteit. Sommige kinderen hebben dan helemaal geen nationaliteit. Want die landen zeggen, nou nee, het is geen Thais kind of geen Oekraïns kind. Want het is een draagmoederconstructie. En ja, wat voor soort paspoort moet er dan? Nou, dan moet er en als het kind wel de Thaise nationaliteit heeft, moet er een visum komen. Dat moet een machtiging tot voorlopig verblijf zijn. Nou, u komt met die idee in aanraking. Het heeft allemaal heel erg veel gedoe. En een Nederlands paspoort vragen is erg lastig, tijdrovend. Ik heb uit India 2 zaken. Daar hebben ze 1,5 jaar in India moeten wachten voor het kind naar Nederland kon komen. En de andere 9 maanden. Dus dat betekent dat u de hele kraamtijd, de hele babytijd van uw kind in een ander land doorbrengt. Dit zijn allemaal praktische dingen waar u mee te maken krijgt. Een ziektekostenverzekering, ongelooflijk belangrijk in Amerika, omdat die medische kosten zo ontzettend hoog zijn. Maar er is een regeling. In Nederland is het zo dat minderjarige kinderen gratis mee verzekerd zijn op de polis van de juridische wensvader. Dat moet je wel even goed kortsluiten met de ziektekostenverzekering, maar het staat gewoon in de Nederlandse zorgwet. En ze zijn verzekerd vanaf de geboorte, ook al roepen sommige ziektekostenverzekeringen. Nee, ze moeten eerst een BSN-nummer hebben. Nee, ze zijn verzekerd vanaf de geboorte. U moet ze wel binnen 4 maanden melden, maar u gaat natuurlijk onmiddellijk wanneer de baby is geboren dat melden, want dan zorgen ze de ziektekostenverzekering dat er rechtstreeks aan het ziekenhuis wordt betaald. En anders moet u het voorschieten. Let u er wel op dat u een aanvulde plus extra comfort polis hebt, omdat in het basispakket niet alle ziektekosten volledig op Amerikaans niveau worden vergoed. Iets anders, totaal anders. Als u met uw kind zit, dan wilt u daar ook voor gaan zorgen. En het kind moet aan u wennen. En dan wilt u wat vrije tijd hebben om daarvoor te zijn. En niet alleen maar uw vakantiedagen. Dat moet u dan op eigen kosten doen. Want de gewone zorgwet, de wet arbeid en zorg, die geeft daar geen aparte uitkering. De zwangerschap en bevallingsverlof die bevallende vrouwen krijgen, die is niet voor u weggelegd. Maar er zijn wel eens werkgevers die zeggen, wij geven wat extra verlof, wat extra zorgverlof, wat extra ouderschapsverlof. Belasting aftrekken, het is een kostbare zaak. Wat kunt u wel aftrekken, wat kunt u niet aftrekken? Medische kosten voor uzelf, uw partner en uw kinderen wel. Maar niet die van de ijzeldonor en allerlei kosten om het daar te realiseren. Er wordt heel vaak geroepen, commercieel draagmoederschap is strafbaar in Nederland. Nou, wat is er strafbaar? Je mag niet uit hoofde van beroep of bedrijf bemiddelen tussen wensouders en draagmoeder. Een organisatie als Circle zal niet in Nederland mogen functioneren. En je mag niet in het openbaar roepen dat je een draagmoeder wil zijn of er eentje zoekt. Wat mag nog meer niet? Je mag niet zomaar een pleegkind in huis nemen zonder toestemming van de Raad voor de Kinderbescherming. Maar u neemt niet een kind in huis, want het is u niet als pleegkind, het is uw eigen juridische kind. En vaak is het ook eigen genetisch kind. En dat laatste valt waarschijnlijk, dat is niet helemaal duidelijk, ook niet onder de term pleegkind, maar je eigen juridische kind. Valt in ieder geval niet onder deze term. Wat mag zeker niet, en dat is opzettelijke afstamming van iemand anders onzeker maken. Bijvoorbeeld doen alsof het kind geboren is uit de wensmoeder. Dat is een strafbaar feit en daar wordt ook voor gevolgd. En dat kan ook gevolgen hebben voor de verblijfplaats van uw kinderen. Dit is een van de punten waar men als men er lucht van krijgt, op wordt op vervolgd en waar de kinderbescherming ook op actie onderneemt. Daar moet u voor oppassen. Hoe zit het politiek? Het meest recente was een brief van meneer Teven, onze staatssecretaris. Die zei van nou, ik wil daar wel eens wat beleid voor gaan ontwikkelen. Ik kan toch niet controleren of iemand betaalt voor een draagmoeder, dus dat ga ik toch nog niet strafbaar maken. Maar ik vind wel dat de genetische verwantschap met tenminste 1 wensouder moet zijn en de andere ouder, de genetische ouder, bekend moet worden voor het kind. Er is vorige week een overleg geweest in de Vaste Kamercommissie
van Justitie met meneer Teven. En bij alle dingen die gezegd werden was met name dat veel leden van die commissie vonden dat er toch rare dingen gebeurden bij dat commercieel draagmoederschap over de grens. En Teven die heeft gezegd, nou, ik zal eens verder onderzoeken of hoe dat zit, of de officier van justitie meer tijd kan vrijmaken bij mogelijk strafbare feiten van draagmoederschap. Hij kon niet zo heel veel zeggen, want hij heeft vorig jaar een staatscommissie in het leven geroepen. En dat is een staatscommissie die moet zich buigen over meer ouderschap, meer dan 2 juridische ouders, meer dan 2 mensen die het gezag uitoefenen en draagmoederschap. Dat is een staatscommissie van 10 leden, zeer divers samengesteld. En ik mag daar deel van uitmaken. We zijn vandaag toevallig bij elkaar geweest. We werken echt heel erg hard. Maar we hopen dat we 1 mei 2016, dat is de deadline die we hebben gekregen, gaan halen. En dan kunnen wij zeggen wat wij ervan vinden. Wij weten het gewoon nog niet, dus u kunt mij van alles vragen. Maar ik weet het gewoon niet wat daar uitgekomen. Maar daar wordt wel heel serieus ook naar dit soort zaken gekeken. Nou, en als dan u met uw baby op Schiphol bent aangekomen, gaat u ook een keertje naar Amsterdam. Daar heb ik in Artes een pinguïn, een mannenkoppel pinguïns die samen een ei hebben uitgevoerd, geadopteerd. En dan zit mijn kantoor ook vlakbij Artes en dan kunt u bij mij langskomen en dan kan ik u ook voor die tijd al natuurlijk mag u langskomen. En Artes mag u altijd bezoeken, maar met baby is het vast nog veel leuker. Dank u wel. Thank you so much, Vilma. Dat was het. All set? Dat was het, yes. Okay, thank you so much. There you have Vilma's contact information if you want to ask her a question. Right now, I'm going to turn it over to Marco in just a moment. Let me just switch this back. Okay, and Marco, are you there? Yeah. Okay, great. Go ahead. Thank you. Okay, thank you. En dan nog een verhaal meer vanuit de kant waar je het voor doet of meer de ervaringen van een wensouder. Ik ben op beide foto's degene links. Ik ben in september samen met mijn vriend vader geworden van een dochter. Ik had toen gevraagd werd hiervoor bedacht dat het misschien mogelijk wat interactiever zou zijn. Dus ik heb op zich niet een heel verhaal voorbereid en had bedacht dat ik het een beetje vraag gestuurd zou doen of het meer over de praktische zaken zou gaan of meer het verhaal. Maar aangezien het niet zo interactief is, ga ik over beide maar wat vertellen. Maar ik begrijp dat er vragen gesteld kunnen worden, dus doe dat vooral, dan kom ik daar later op terug. Kort iets misschien over een achtergrond. We zijn nu 11 jaar een relatie, al wel lang bestaande kinderwens. We zijn een tijd bezig geweest via adoptieprocedure, maar dat leek uiteindelijk allemaal toch erg moeizaam te worden door allerlei redenen. Waardoor we op een gegeven moment eigenlijk via een mailinglijst van ook mannen stellen die ook voor adoptie waren gegaan, via een mailinglijst in de vraag stelden van wat zijn de ervaringen. En daar dus veel verhalen hoorden van mensen die jaren en jaren aan het wachten waren. En ook vroegen wat zijn de mensen met andere ervaringen. En op die manier kwamen we met één stel in contact die via een andere organisatie overigens, maar ook via draagmoederschap in de Verenigde Staten op dat moment net nog in verwachting waren. En een maand later een tweeling hebben gekregen. Daar heb ik toen een telefonisch gesprek mee gehad. Ik weet dat ik op dat moment zelf vrij sceptisch was van ja, draagmoederschap, mag het inderdaad wel een beetje wat Wilma aangaf, is het iets strafbaar? Dat was ook de reden dat we er eigenlijk eerder niet echt naar gekeken hadden. En is het niet heel dodgy? Is het niet verhalen inderdaad over landen waar je toch gewoon meer gevoel van krijgt van ja, het is helemaal uit vrije wil, of het is wel heel erg uit economisch belang dat vrouwen dat doen. Of koop je een kind? Eigenlijk na dat eerste gesprek met degene die dus op het punt stond vader te worden,
waren heel veel van die twijfels eigenlijk al best wel weg. En ik kan inmiddels verklappen of aangeven dat inmiddels er van die twijfels weinig meer over zijn. Ik bedoel, er blijven wat mij betreft altijd wel wat ethische vraagtekens bij het geheel, of nog wel dingen waar je een beslissing over moet nemen of waar je je dubbel ambivalent over kunt voelen. Uiteindelijk hebben we toen online bij een aantal organisaties in Amerika gekeken wat ze aanboden, wat voor soort organisatie het was. Met Circle ook een consultatie aangevraagd, wat net werd genoemd. En daar uiteindelijk mee in zee gegaan met als een van de redenen dat wij het, vooral de openheid die Circle heel erg hoog in het vaandel heeft of erg promoot, dat ons dat erg aanstond. Wij wilden graag een open relatie, open contact met zowel de draagmoeder als met de eiceldonor. Dat is uiteindelijk de reden geweest dat we voor Circle hebben gekozen en in de eerste consultatie en een paar follow-up gesprekken en mailcontacten hadden we er eigenlijk een heel goed gevoel over en zijn we uiteindelijk met die organisatie in zee gegaan. Vervolgens, wat ik zei, ik ga een paar dingen over meer de ervaring en over meer de praktische zaken, maar wat verweven met elkaar. Vervolgens komt het hele punt, de hele reis die net werd beschreven eerder wat voorbij. Dus je moet een keuze maken voor een IVF-kliniek. Nou, daar hebben we zijn denk ik op alle punten wel wat gedegen te werk gegaan. In de zin dat we ook voor de kliniek met 2 of 3 klinieken even contact hebben gehad om te horen wat ze precies boden en wat hun beleid was. En vervolgens is er ook een match gemaakt of voorgesteld met een draagmoeder. Dat gebeurt op basis van vragenlijsten. Je vult zelf een lijst in met dingen die je belangrijk vindt. Ook een aantal dingen over van hoe sta je ten opzichte van een zwangerschap en wat zouden eventueel redenen zijn om wel of niet een zwangerschap af te breken, of doe je dat sowieso niet. Al die wordt uitgebreide gedetailleerde vragenlijsten vul je in. Die worden ook ingevuld door de vrouwen die uiteindelijk door de hele screening zijn gekomen om draagmoeder te worden. En onder andere op basis daarvan wordt een match voorgesteld. Dan ontmoet je elkaar via Skype in een gesprek. Wat natuurlijk een heel bijzonder gesprek is. Omdat je elkaar niet kent en toch het over heel erg belangrijke intieme dingen gaat hebben. Bij ons was het een hele prettige match. Is eigenlijk altijd zo geweest, nog steeds gebleven. Dus bij ons was het zo dat we met de eerste match ook meteen contract of de agreement hebben opgesteld. Voor de eiceldonor een beetje hetzelfde verhaal. Er wordt niet zozeer een match gemaakt, maar uiteindelijk konden wij in een soort database kijken waarin enigszins geanonimiseerd, meer leeftijd en wel een foto, maar voor de rest leeftijd een paar gegevens over opleidingsniveau en kort een paar dingen over de wat biografische gegevens. Een keuze maken over wie je zou willen benaderen om eiceldonor te zijn. We hebben dat met z'n tweeën zo gedaan dat we alle twee een lijstje hebben gemaakt. En uiteindelijk was er één die bij beide op nummer 1 of 2 stond. Terwijl andere zat er meer verschil tussen. Dus het was een vrij grote overeenkomst tussen dat we alle twee één iemand ergens zagen zitten. Die is toen benaderd en wilde dat graag doen. Daar hebben we ook een Skype contact mee gehad. En uiteindelijk hebben we ook beide ontmoet. Zowel de eiceldonor als de draagmoeder. Meerdere malen ook. De vraag waarom iemand dit doet, naast dat je er heel erg dankbaar voor bent en het bijna misschien niet durft te vragen waarom doe je dit uit angst dat je het behekst, is het wel, ja, dat is natuurlijk wel een vraag die in dat geval bij ons leeft, van waarom doe je dat? Bij beide vrouwen, je kunt natuurlijk altijd denken dat mensen sociaal wenselijk misschien daarin zijn, maar bij beide vrouwen krijgen wij heel een oprecht gevoel dat het echt was om graag iets voor iemand anders te willen doen. Bij beide speelden er ook in de familie of in de privésfeer speelden wel verhalen waardoor dit was getriggerd, waardoor ze dit waren gaan doen van mensen die kinderloos waren gebleven of een homostel of kinderen die graag kinderen wilden hebben. Dus er waren vaak ook wel triggers waarom ze het deden. En
Voor de draagmoeder was een extra bijkomende reden dat ze zelf een voltooid gezin had, 2 kinderen, jongetje, meisje, maar eigenlijk beide zwangerschappen erg prettig had gevonden. En zoiets had, ik zou best nog een keer in verwachting willen zijn, maar eigenlijk willen we niet nog een derde kind. De openheid vonden wij beide belangrijk. Met beide partijen hebben we veel contact gehad. Ook met Circle overigens veel steun van gehad. Met de draagmoeder is eigenlijk ook een beetje een eis. Heb je vanaf het moment dat die match er is tot eigenlijk het moment dat het kind er is, heb je wekelijks een Skype contact. Ook na de geboorte hebben we met de draagmoeder nog wel een paar keer geskyped. Gewoon om te kijken hoe het met haar gaat en voor haar om te laten zien. Om te kijken hoe het met ons gaat en met onze dochter. Daarin is het wel zo dat de wensouders bepalend zijn uiteindelijk. Iedereen verplicht zich om tot het 18e jaar van het kind in ieder geval de adresgegevens up-to-date te houden. Zodat een kind altijd zowel of de eiceldonor of de draagmoeder te pakken kan krijgen, kan achterhalen. Maar de mate van contact daarin zijn de ouders wel bepalend. Ik zit even te kijken, misschien kort iets over het tijdspad. De eerste keer dat we contact hebben gehad was in oktober 2012. En eigenlijk in december 2012 hebben we de knoop doorgehakt om met Circle in zee te gaan. Uiteindelijk is toen in de maanden daarop de match met eiceldonor en draagmoeder tot stand gekomen. En in juni 2013 zijn we naar Amerika gegaan om beide vrouwen te ontmoeten. De eiceldonor is niet standaard dat je die ontmoet, maar dat wilden wij inderdaad wel graag. We zijn toen ook bij de fertiliteitskliniek geweest, ook om ons genetisch materiaal achter te laten. En overigens zijn we toen ook, omdat dat toch in het noordoosten van de Verenigde Staten was, zijn we nog naar Boston gegaan om ook bij Circle even te kijken hoe het daar aan toe ging en eigenlijk hoe bona fide dat is. We zijn in november 2013 vervolgens nog weer opnieuw naar de Verenigde Staten gegaan voor eigenlijk de eerste transfer. De cyclus van de eiceldonor en de cyclus van de draagmoeder worden dan op elkaar afgestemd en dan wordt er een eerste, zoals dat heet, oogst van eitjes gedaan bij de eiceldonor en na een bevruchting worden die een paar dagen later teruggeplaatst bij de draagmoeder. De eerste keer was voor ons niet succesvol. Wat we op een rare manier eigenlijk ook wel prettig vonden, in de zin dat niet alles volledig maakbaar is. Wat de Amerikanen een heel raar concept vonden, want die stonden volledig klaar om ons bij te staan in het feit dat het niet gelukt was. Terwijl wij dachten van, ja, het hoort erbij, part of the game. Maar uiteindelijk gelukkig wel bij de tweede transfer terugplaatsing dat er een succesvolle zwangerschap tot stand kwam. Daar waren we overigens niet bij, ook voor die eerste transfer is niet een verplichting dat je daarbij bent. We zijn toen voor de 20 weken echo, dat wordt wel sterk aangeraden, zijn we naar de Verenigde Staten geweest om bij de 20 weken echo te zijn, ook het geslacht, als je dat wil weten, te horen. En vervolgens nog weer 20 weken later zijn we naar de Verenigde Staten gegaan voor de geboorte, waar we ook bij aanwezig konden zijn, wat erg bijzonder was en nog steeds is. De follow-up betekent dat we zijn denk ik 3 weken, 4 weken nog na afloop in de Verenigde Staten geweest om alles in orde te maken met alle geboortecertificaten, paspoorten, eigenlijk een aantal dingen die Wilma en de eerdere mensen van Circle al noemden, in orde te maken. Eigenlijk hebben we daar heel veel hulp in gekregen sowieso, maar ook weinig problemen in gehad. En ook bij terugkeren in Nederland zijn de meeste dingen vrij soepel gelopen op wat onbegrip aanvankelijk bij de gemeente Groningen, ondanks dat we al in een voortijdig stadium ver van tevoren contact hadden opgenomen dat dit eraan zat te komen. Het hangt er ook net vanaf wie je treft. Maar niet iedereen is hier even ervaren mee. En inmiddels dus 4,5 maand vaders van een hele mooie dochter die het heel goed doet. En, als er vragen zijn, ofwel op praktisch gebied, ofwel over hoe het is om dit te doen, dan geef het graag aan. En bedankt voor de aandacht. That was it. So thank you. Great. Thank you so much, Marco. At this point, we did have a couple questions that came through already.
If you have additional questions, feel free to type them into that questions pane to the right. Otherwise, if you think of something later on or you want to schedule a consultation, you can go to the website on the screen right now or email your question to Bruce Hale. His email address is on the screen right now as well. So we're going to tackle those questions that came through already. In the meantime, if anything else pops into your mind, just type it in and we'll get to it as well. So, Dean? The first question is, before signing, will a fertility test be done with the intended father? The answer would be that's really up to you. It's very, particularly for the male, it's like 1 in a 10 million chance that you can't conceive because they can actually just take a single sperm cell and inject it into an egg to create an embryo. But you can do that in advance. You can do it on your own, just at home. Probably a general practitioner can do it, or you can do it through an IVF clinic. Or some people sign on with a caveat in their contract that says if they within 45 days they'll get such testing, and if they're unable to proceed due to the results of that testing, they then get all their money back. So it's definitely something you can do. It's usually not an issue, but you can either do it in the Netherlands, you can do it in an IVF clinic in the U.S., or you can do it after you sign on. Question, I'm a Portuguese single intended father living in the Netherlands. Do you have experience with clients dealing with the Portuguese authorities, national passport, etc.? We've worked with Portuguese intended parents in the past with no issue. Very similar to other countries. We would obviously reach out to local attorneys that we've worked with in the past to make sure nothing's changed. And as Vilma may have hit on or not, recent European Court of Human Rights decisions seem to be making it easier across Europe to establish your citizenship rights for your children born through surrogacy. So I'm going to guess it's even going to get easier, but we've done it in the past with no problem. So I don't know if that's the last question so far. If anyone else wants, we'll keep it open for a couple more minutes in case anyone else wants to type in a question. And remember, all 4 of us are still on the line, so if you have specific questions for Vilma, Marco, myself, or Brett, feel free to ask any of us. Yeah. I remember we had a Portuguese man, but he was no single before. I'm not quite sure who. I think we did it via the Portuguese man as the first legal father, and because Portugal is a member of the European Union, for the staying permit is no problem. So we have some experience with Portugal. Okay. But single parents are a problem according to Dutch law because, as I explained, the surrogate will always be the legal mother until we have a second parent, an intended parent who adopts the child, and only at that moment the surrogate is no legal parent anymore according to Dutch law. For the US it can be different, but maybe for Portugal, but I'm not quite sure for that. So being a single parent for in surrogacy is really a problem according to Dutch law. Okay, any other questions? Again, feel free to type them in. We're going to hang out for like another minute or so if nothing comes in. And otherwise, we'll say good night.
Looks like that's it. So I would like to thank Brett, Marco, and Vilma for joining us tonight, and all of you for attending. Again, if you have any specific questions, you can email Bruce Hale at bhale@circlesurrogacy.com. If you wanted to schedule one of those consultations, you can email Bruce as well. If you're looking for more general information, you can find that on our website, which is on the top of the screen right there. Thanks again, and have a good night.